Now that the memories had stirred, Father Armand seemed eager to tell his tale. He explained how the Huns, like the other barbarians, had a style of warfare dramatically different from the ancient Romans or my own Franks. The Huns would charge as one group, often firing arrows as they came, and then suddenly retreat again. For the nations of Europe, who were used to forming up lines and columns and even issuing challenges for personal combat, this was an aberration. They were unable to comprehend warfare in this manner. Barbarians did not conquer lands. They did not try and hold and colonize the cities they attacked. Instead, they ravaged and pillaged and took their loot back to their camps. By that time, there were two Roman empires, the government having decided that the Roman lands were simply too vast for one city to manage effectively. Attila and the Huns began a series of raids into the Eastern Empire. The Eastern Roman Empire is fielding their army. We must hasten with our raids so that we have enough resources to train our own army. Let us raise the Sofia town center with our Tarkans and see what loot we may find. The Sophians had much food stockpiled in their town center. I remember this place. They took several of our raiders prisoner before. We must rescue our Hun brothers held at the castle before they are executed.
Now that we have defeated Dyrrhachium, we can easily free the prisoners. Huns do not need houses. Let us burn these to the ground and take these villagers with us. Speak of wild Scythians that dwell somewhere nearby. We should be cautious. Now these peasants will do our bidding. Let us find a suitable location to establish our camp. Timo, Time, Zecher, Timo. Süte. Zaza. Захар зүйтэй. Би болгоё. Амар минь зүйтэй. The gold mines of Adrianople deserve to be plundered. Let us destroy all of their mining camps. Gold. There
is no other metal that shines as sweetly. If we attack the Roman fort with too few soldiers, we will surely die. Beyond this moat is the Roman fort. We should avoid it until we are ready. The town of Naissus produces the best lumber in the region. Let us take all that we can by destroying these lumber camps. We have captured all of Naissus's lumber. Бэлэн байна. Барилгачин. I do not like the looks of this. Now that we have a base, we must train many riders to withstand the Roman attack and then go on the offensive. You are most foolish to trespass here. If you bring us 6 of your villagers, we will make it worth your while. Тийм үү? Модчин. Бэлэн байна. Бэлэн байна. Анчин. Амар минь захир анчин. Тийм үү? Анчин. Бэлэн байна. Анчин. Захир амар минь анчин. Захир анчин. Амар минь анчин. Бэлэн байна. Захир. Бэлэн байна. Тийм үү? Тийм ээ. Барилгачин. Бэлэн байна. Барилгачин. Тийм үү?
анчин бэлэн бай. Захир за. Тийм ээ. Анчин. Амар миндүү. Барилгачин. Тийм үү? Барилгачин. Амар миндүү. Тийм үү? Модчин. Бэлэн байна. Модчин. Захир. Модчин. Амар миндүү. Тийм үү? Барилгачин. Амар миндүү. Барилгачин. Бэлэн байна. Тийм үү? Зүйтэй. Би болгоё. Амар миндүү. Анчин. Тийм үү? Райден дагш. Шансонс итлээ үүсгий. Тийм үү? Уур хачин. Амар миндүү. Барилгачин. Бэлэн. Итлээ үүсгий. Ушаар сонсчаа давшаа. Тийм үү? Райден. Бэлэн. Ушаар давшаа. Тийм үү? Ушаар давшаа. Бэлэн айлдаа. Бэлэн байна. Зүйтэй. Захир. Тийм ээ. За. Тийм үү? Тийм ээ. Амар миндүү. Бэлэн байна. Захир анчин. Бэлэн байна. Тийм үү? Захир. Зүйтэй. Тийм үү? Итлээ гүйцэтгэе. Ушаар сонсчаа. Бэлэн. Райден дагш.
сонс тийм. Урагшаа давшаа. Тийм би болгоё. Зүй тааза. Тийм үү. Идлээ гүйцэтгэе. Амар минь дүү. Тийм үү? Би болгоё. Захир, Бэлэн байна. амчин, амар минь дүүчин, бэлэн бааза, амчин. Амар минь дүү. Захир. Барилгачин. Бэлэн амчин. Бэлэн гүйцэтгэе. Байлдаан хурайлан дач. Тийм үү. Гүйцэтгэе. Урагшаа давшаа. Урагшаа сонс гүйцэтгэе. Бэлэн тийм. Байлдаан. Тийм үү. We thank you for this gift. Your reward waits in the clearing to the north. Тийм үү. Барилгачин. Бэлэн байна. Амар минь барилгачин. Бэлэн хурайлан давшаа сонс. Байлдаан хурайлан дач. Тийм үү. Идлээ гүйцэтгэе. Бэлэн идлээ гүйцэтгэе. Тийм үү. Урагшаа давшаа. Бэлэн тийм. Гүйцэтгэе. Урагшаа сонс. Гүйцэтгэе. Тийм үү. Бэлэн тушаал сонс байлдаан бэлэн мэдлээ гүйцэтгэе. Бэлэн гүйцэтгэе. Тушаал сонс угшаа дагшаа тийм мэдлээ гүйцэтгэе. Тийм үү. Тушаал сонс тийм
Timo, Jim. Huns have ransacked our fort. I fear for the future of the Empire. The Roman city of Nessus was erased from the earth. The Huns so devastated the place that when the Roman ambassadors passed through to meet with Attila, they had to camp outside the city on the river. The riverbanks were covered with human bones, and the stench of death was so great that no one could enter the city. Many cities of Europe would soon suffer the same fate. The ambassadors that the Romans sent to Attila concealed an assassination attempt. Somehow, Attila knew of the attempt on his life and sent the terrified assassin back to his emperor with the gold he had been paid to do the deed in a sack tied to his neck. Following such a demonstration, the Huns had no difficulty convincing the Eastern Roman Empire to start paying them tribute, protection money to stave off the inevitable Hun invasion.